So mimi bado nampenda Ringtone na Ringtone ni mtu mzuri. Yes. Na nataka kumuish happy Valentine Ringtone. Happy Valentine. Nakupenda sana from Ukambani. Na siogopi mtu. Yes. Justina, na ile swali. Unasema Ringtone ni mtu ambaye anaweza kutosheleza. Ringtone najua ya kwamba atanitosheleza. Kivipi? Kwanza one is an artist. He has been in music better. He have been in music many years than me. Mimi nimekuwa kwa muziki 13 years. Yeye amekuwa more than 20 years in music. So anaelewa sana kitu yenye nafanya. So kublend na yeye ni rahisi. Yes. Kesho ni Valentine. Kesho ni Valentine. Yeye ndio Valentine wako? Yeah, kesho leo ni Valentine wangu. Ikitokea Ringtone propose kesho akipropose nitakubali. Kwa nini simkubali? Na ni mzuri. Ule mwanaume ni mzuri. Kile sijui ni kwamba sijui kama anatosha mboga kitandani. Hiyo tu ndio sijui. Kwa sababu si unajua nimeokoka, siwezi kuwa muziko before marriage. So hiyo tu ndio sijui. Tuko salama, niko hapa hivi na Mungai Eve, tuko na wase wengi sana, tuko na Swift Media, Binka TV na Plug TV. Na Don Africa Production. Tumekuja kupiga story na nani hapa? Na Justina Syokau, aka Madam 2020, Madam Spangwingwi, Madam Chapa Ilale. Nini na Chapa Ilale? Ni kazi. Ukinipa kazi nafanya vizuri, sifanyi madhogodhanyo. Naona umerudia hizi eyebrows. Nila kuna mtu alikomenta kasema unavaa cheap eyebrows. No, I do lashes from New York. Yeah. Does it eyebrows? Eyelashes? Lashes, yes. I know it's lashes which you're referring, yeah. Yes. Is it from New York? Yeah. Kama hizi I import. When they come in Kenya, I sell in the shop. Tunauza na 3,000, kuna za 5,000. Kama hizi nimeweka ni za 6K. Na utaweka alafu utoe? Nikitoa unaweza rudia mara mingi. Kama hizi nimerudia mara like now it's 12 time. So ukinunua ni zinakaa. Yeah. It's worth the 6,000. Kwa wao watu wanasema unarudia unavaa eyelashes cheap, unaweza waambia nini? Mimi siwezi vaa kitu cheap kwa sababu mimi ni msanii. Natengeneza hela mingi. Pia mimi ni designer, kama vile unaona hili vazi nimetengeneza. Mimi napata pesa. Kwa nini nivae kitu cheap ama nivae lashes cheap? Siwezi vaa lashes cheap. I don't like cheap things. I'm a classy, elegant girl. And I'm very expensive girl. Nataka tuingie deep into conversation now because you are here for album ya Size 8. Size 8 Reborn. Is she your friend ama? She is my friend. She is my friend and I love her so much and she knows that. I love Size 8 because when she came out of secular, she have maintained to stay in God. And also now she is a pastor, she is a reverend. Now she is preaching in Thika. And I believe that she is going to preach in all over Kenya. Size 8, wherever place you are going to watch this video, I want you to know that we love what you're doing. And I pray that you're going to continue preaching and reach a lot of people a lot of people need your testimony. You have a legit testimony and your testimony will heal a lot of people. Okay, ningependa kujua because you are here, uko hapa ndani sasa. Yes. Hapo tuko kwa event ya Size 8. Size 8 na wamenialika. Justina Syokau Madam 2020 yako hapa. Yes. Official crush wa Ringtone Apoko. Ringtone Apoko is here. Have you guys interact? Hatuja interact juu alikuja mbele yangu. Najua amevaa white. Yeah. Umejuaje amevaa white? Crush wako throughout, you have to know. Yeah. But yeye ameongea akasema bado anatafuta mtu na mtu mwenye anaweza manage kumpenda, yani within the night by kesho atampea biggest surprise. Ndege. Mimi nataka kuambia Ringtone bado nampenda. Na kitu cha kwanza ni kwamba aache kuniruka kipetero kiyesu kwa sababu nampenda na najua mimi ndio namtoshea. Kwa sababu mimi na Ringtone energy yetu ni the same. Na kitu kingine ni msanii ambaye napenda kazi yake. Naweza penda kufanya pia collab na yeye. Apart from collab, he is handsome and tall and he is rich. Nilisikia juzi akisema ameishiwa, nataka kumback up with money ili asiseme hiyo statement tena. Asiniangushe, asiambie watu ameishiwa. No, that is not what I expect from him. I expect him to be going ahead, being successful more and more. So mimi bado nampenda Ringtone na Ringtone ni mtu mzuri. Yes. Na nataka kumuish happy Valentine Ringtone. Happy Valentine.
nakupenda sana from Ukambani na siogopi mtu. Yes. Justina, na hili swali. Wanasema Ringtone ni mtu ambaye anaweza kutosheleza. Ringtone najua ya kwamba atanitosheleza. Kivipi? Kwanza one is an artist. He has been in music he have been in music many years than me. Mimi nimekuwa kwa muziki 13 years. Yeye amekuwa more than 20 years in music, so anaelewa sana kitu yenye nafanya. So kublend na yeye ni rahisi. Yes. Kesho ni Valentine. Yeye ndio Valentine wako? Yeah, kesho leo ni Valentine wangu. Ikitokea Ringtone propose kesho utakubali? Akipropose nitakubali. Kwa nini simkubali? Na ni mzuri. Ule mwanaume ni mzuri. Kile sijui ni kwamba sijui kama anatosha mboga kitandani. Hiyo tu ndio sijui. Kwa sababu si unajua nimeokoka, siwezi kuwa mziko before marriage. So hiyo tu ndio sijui. Yeah. Una maana hujawahi kugawa mzigo? Sijagawa mzigo. Kuna watu niliona online. Na saa hii ni 9. Saa hii ni 9 years. Yeah. You've been a 9 years? Yeah, I've been alone for 9 years. Okay. Kwa nini nakaa peke yangu? Kwa sababu kitu cha kwanza nilikuwa married. Na tukaachana na mume wangu. Na nikasema ni vizuri nijipe break kidogo kwa sababu nina mtoto ili ule mtoto nimlee kwanza. Sasa saa hii mtoto wangu saa hizi anaelekea hiyo 9 years. Una understand? So saa hii ako na 8 years, hata mimi niko 8 years hapa nje. So hii ni mwaka wa 9 sasa tuko hapa nje. So saa hii ndio corona ikafanya nikajua niko tu. Feelings zikarudi. Unajua corona ilifanya nikakaa kwa nyumba. Mimi ni mama biashara, mimi ni mama wa haraka. So nilikuwa natoka kila siku ni kurudi usiku kuamka mapema. Na kama mwanamke kama hajachokozwa huwezi jisikia kitu. Sasa wakati wa corona si unajua hata ukiwa hujachokozwa unajisikiza kwa nyumba. Lockdown ndio hiyo, curfew ndio hiyo, unakaa kwa nyumba masaa mengi. Sasa nikaanza kusikia feelings zimerudi. Na Biblia inasema ukiwa na moto olewa ama oa. So moto umeamka lazima uzimwe. Au sio? Moto upo na mtu mwenye atanipenda nitalia. Mimi nataka tu kulilishwa na mapenzi, sitaki kulilishwa na violence. Yes. Unataka kulilia wapi? Dubai ama hapa Kenya? Dubs, popote pale. Hata hapa Kenya tunaweza pendana na ikawaka. Lakini nataka mwanaume mwenye anaweza maisha, mwenye ni tajiri. Kwa sababu mwanaume tajiri hatutakuwa na rangos mingi. Wanaume wenye hawana pesa unasumbuana na yeye sana. Kwa sababu broke men wakati mwingi ni sex tu. So hawakuangi na bidii ya kufikiria what else. They think about bedroom matters peke yake. Nataka mwanaume mwenye anafikiria vile tunaweza invest, mwanaume ambaye tunaweza kulisha watoto, mwanaume responsible mwenye anaweza leta chakula nyumbani. Sio mwanaume mwenye ananiachilia mimi nikuwe responsible. So mimi saizi in the next marriage I don't want to be the responsible person. Yani sitaki kuwa najiekelea responsibility. In your previous marriage kwani wewe ndio ulikuwa una take all the ule jamaa alikuwa anaacha 20 bob na anafanya kazi. Na ni mtu na mheshimu, ni mtu anaheshimiwa sana. Ni mtu mkubwa hapa Kenya. Yes. Lakini ule mwanaume alikuwa humanizer. So unakuta anaenda hapa kule, anaenda hapa kule. I'm sorry to get married by a humanizer. I didn't know. I didn't see any red flag and also hakuwa na provide. Yeah. Niliteseka sana kwa ndoa yangu, nilikuwa nachapwa sana. Tena alinitoa kazi nikawa naenda kuchotea watu maji kule nyumbani kwao. Tena kunitoa kazi, alinikuta nikiimba. Nilikuwa nafanya Kijabe hospital kazi. So nikarudi nyuma ukapata siwezi enda kuimba, siwezi enda kuperform kwa sababu yani ndoa imekuwa na rangos mingi. Wakati relationship inakuwa distracted, hakuna kitu naweza fanya. Naweza ambia wale ambao mko hapo nje mko na Valentine, nataka kuwa wish happy Valentine all the couples, and I can tell the men who are beating their wives, wale ambao wako na violence nyumbani. Mwanamke ukitaka akupatie tendo la ndoa vizuri, usimpatie makofi. Mwanamke ukitaka akuwe na peaceful katika ndoa, usimpatie makofi. Violence is not important. And if there is somebody who is listening me na unachapwa kila siku toka kwa hilo ndoa. I'm not sifunji ndoa lakini mtu atoke kwa hilo ndoa. Sio vizuri uvumilie mtu. Maisha ya kuvumilia tuachane nayo. Tutavumilia umaskini na tuvumilie vitu zingine? Hapana. So ndoa isikuwe ya kuvumilia. Ndoa inapaswa kuwa enjoyable. Marriage is supposed to be there to be enjoyable, not ya kuvumilia. Kwa sababu watu wengi wanavumilia ndoa. Hata wengine hawapati tendo la ndoa kwa nyumba. Kwa sababu mwanaume anakuambia unanuka, wengine wanaona uko na kitambi. Watu wana reasons mingi zenye wanasema. Wakati ulioa ule dada alikuwa amenyooka, alikuwa mzuri. So mvumilie wakati amekuletea watoto. Kwa sababu watoto wakikuja belly fat inakuja. Baby fat inakuja na inaleta kitambi. So wanaume wanapaswa kuangalia, bibi yangu kama ako na kitambi, mpeleke gym. Mpeleke gym, penda mpenzi wako, mpeleke gym. Mimi naweza sema ya kwamba hata kama wewe si tajiri, kuwa tajiri kiakili.
Kuwa tajiri kiakili, ekeza hiyo brain yako, ideas zenye Mungu amekupatia, ziekeze kwa matendo. Enda utafute biashara kidogo ufanye. Usikuwe mwanaume lazy. Kuna wanaume lazy sana na kuna wanaume emotional, ni wakupiga wanawake tu makofi, hawana kitu kingine. Na kuna sex man, ule mwanaume tu akikitandani hata haendi kutafuta kazi. Mkitoka muende job anarudi kulala. Ana kitu kingine cha kufanya. So naweza sema ya kwamba usikuwe mami's boy, usikuwe mwanaume wa kusumbua bibi yako ni mama yangu ndo anajua kupika vizuri, mama yangu ndo anajua kuweka pesa. Usikuwe mami's boy. In a relationship it is two of you. You're supposed to decide with your wife. You're supposed to love your wife, to love your girl, to love your girl. Mwaga hiyo mapenzi kwa huyo msichana. Na huyo msichana reciprocate. Kuna wanawake nasikia wanakataza waume wao. Wacha nikwambie funzo. Mtu wangu, wakati unakataza, jua ya kwamba huku nje kuna wanawake wengi. Na si watu wote wameokoka kama Justina. So wewe ambao uko hapo unanyima mume wako tendo la ndoa, wewe nakwambia ya kwamba jifunze kumpe mume wako na umpe vizuri, usimpe madhogodhani. Kama ni service peana legit service. Kesho ni Valentine. Chapa ilale. Kesho ni Valentine. Justina. Kesho ni Valentine. Uvulia mume wako hizo nguo vizuri, usivue tumba. Enda uvae vizuri, tunguo tuzuri, tu sexy, tu bwana yako aone vizuri. Hizi kazi za bedroom hazitaki mtu ameboeka, zinataka mtu mwenye ana energy, mwanamke mwenye anapendeza. Oga vizuri, na wanawake waoge kila sehemu. Usije ukabo mume wako maybe anataka kulamba mahali haezi lamba. Mwanaume wewe ambaye uko na jasho, unakuwa mchafu, unataka ulambwe na nani? Wewe mwenyewe hii mlambano mtu akitaka kulambwa ama akitaka hata lips zake zilambwe, aoge, abrush meno na abrush huko kwingine. Si ni ukweli? Tendo la ndoa litaki uchafu. Ukiinama hivi upate uchafu unasikia tu pissed off. Unajua hizi vitu zote na 9 years. Kwa sababu nilikuwa nimeolewa, ndio sababu najua. Na kitu cha kwanza mimi hufunza watu kila siku kwa Facebook tendo la ndoa ni nini. Mimi nafunza watu pale kwa Facebook kila siku. Mimi ni doctor wa love. Kila saa 7 ya mchana na kuanga pale na wapakulia. Naambia wanaume, kama unapenda bibi yako, tunza bibi yako, take care of your wife. Take care of your wife. Wacha kuona wanawake pale nje mtaani wanatembea wakiwa warembo, unafuatana na wao. Unasahau ule bibi yako kumtengeneza. Kama ni makeup paka bibi yako, mpeleke saluni. Kama unaona bibi yako amesahau kwa sababu amekuwa housewife juu ya kuzaa, mpeleke boutique, umwambie nataka uvae hii nguo ndo napendezwa nayo. Kama wewe ni mwanaume, wacha kusema bibi yangu mchafu, muoshe. Mpeleke bathroom muoshe. Mfunze kuoga. Mfunze mahali unataka pakue pasafi. Si ni ukweli? Si ni kufunzana? Ndoa ni kuelewana. Si ati kuacha mtu hapo surprised, si kuacha mtu hapo hivyo abrupt. Usiache mume wako abrupt. Usiache bibi yako abrupt. Change what it can be changed. Yes. Na kama unapiganga bibi yako, mwambie ni nini namfanya umpige. A change. Usiwe unapiga mwanamke. Mwanamke si wa kupigwa. Kwanza wanaume waheshimu wanawake. Ukiheshimu bibi yako, tendo la ndoa linakuwa vizuri, linakuwa peaceful, unapewa vizuri mpaka unamwaga, unasikia vizuri. Unajua tendo la ndoa usipomwaga kama mwanamke unasumbuka the whole day. Unajua wanaume hawajui hivyo. Sisi wanawake tusipofanywa vizuri sex tunasumbukanga the whole day. Hiyo madhogodhani kutushikashika na kutuacha makwiki hizo. Kwa wanawake sisi makwiki haziapi. Kwa wanaume hawasaidia, lakini kwetu haitusaidii hata kidogo. Tendo la ndoa lifanywe vizuri na make sure mpenzi wako ameridhika hii time ya Valentine. Yes. Okay. Now if it happens, Ringtone aproposie mtu mwingine kesho. In case aproposie mtu mwingine, huwezi sukuma mtu kukupenda na huwezi sukuma mtu mkae na yeye. Na nitaenda mpaka harusi na akiniita MC nitakuwa pale, akiniita niimbe nitakuwa pale, nitaimba kwa sababu roho ishapenda. Yes. Na inakuwaje unampenda Ringtone na venye ana vituko vingi kweli? Watu wanasema Ringtone ni controversial sana, ana mdomo sana. Mi najua kwamba tukioana ata tone down. Hiyo ni obvious. Hatuwezi kaa mama wawili kwa nyumba. Lazima mmoja tone down. Niachwe nikiongea kwa sababu mimi ndio mama yao. Yes. Na kizungu utamfunza? Kizungu nitamfunza, si tutafunzana, si wote ngombalo. Kizungu inakuja na meli, nilisikia hivyo, haijafika Ukambani. Si wote tutafunzana. Tutafunzana. Na alafu ndoa sio kizungu. Ndoa ni mapochopocho, ndoa ni kupendana na ndoa ni kuelekezana na kupendana tu. Okay. Kioko, unakuwa ukienda wapi? Kioko leo amekuwa kama something I'm taking care. Okay. Tumalizie kuna mahali kuna shida. Okay. Tumemaliza tama. Maliza.
Nimefurahi kukuona Eve Muigai. Nimekuwa nikiona una bidii sana. Yeah, we are meeting for the first time. Eve Muigai, nimekupenda sana. Wewe ni mwanarika ambaye umepea wana youth changamoto. Umewapatia bidii. Umewafanya waanze kujua kuwork hard. Wengi hawako wanajua YouTube inalipa. Sasa naona wengi hapa wamekuwa ma YouTuber. Nimefurahi kwa sababu wewe umekuwa kiongozi kwa YouTube. Na ukatia moyo kina Kioko, naona Kioko amepata subscribers wengi. Sasa si leo uambie watu wape Justina subscribers. Nifike 100k subscribers. So guys, kama huja subscribe kwa Justina, what are you waiting for? The link is down below. Get there, you subscribe kwa Madam 2020. Tukingoja anatupangia nini huu mwaka 2022. Yes, 2022 niko na collab mingi zinakuja. Kwanza nimefanya collab na Sasha Kenya wa New Jersey. Naomba watu waende wa watch hizo collab mbili, na nitafanya collab mingi sana na wasanii tofauti wa kutoka international level. Yes, na hata pia wa hapa Kenya. Nimefurahi sana kukuona Eve na Kioko na kila mtu ambaye amekuja hapa, na pia kuona Trevor. Nawaona tu kwa mtandao. Lakini leo nimeweza kuwaona na naona mnapendana sana. Happy Valentine to the Eve Muigai and Trevor. God bless you so much for the hard work you put through. Najua kwanza haikuwa inalipa, lakini sasa naona inawalipa mpaka mnaenda out. Nafurahi. Nikiwaona mmeenda out date, nafurahi sana. Naona Mungu anaweza leta amani. So tunaombea pia Kioko apate msichana. Uko na mtu. Sema chapa ilale tumalize. Chapa ilale, Madam Spangwingwi. Nipeeni events kwa namba ya 0729524996. Ukiwa na event, road show, niite, nitachapa ilale, yani nitafanya vizuri kazi. Yes, ukiwa unataka nikuimbie wimbo pia 0729524996. Hiyo ni namba yangu ya kazi. Ukitaka nikudesignie vazi kama hili ni 0729524996. Unitext nitakupigia. God bless you so much. Naomba mkuje kwa shop yangu niwapee manguo, niwashonee. Na nitashonea Eve Muigai na Trevor, na ninajua mtawaona vile watakuwa wameng'ara. God bless you so much. I think I need to do all YouTubers as costume everybody. Yes. Asante sana.